aussi sur les solutions d'avenir, parce qu'au travers de nos membres, nous devons aussi éclairer toutes les solutions qui, aujourd'hui, ne sont pas encore industrielles. Alors, les grands domaines que nous traitons sont évidemment le développement de solutions digitales, avec au premier rang des chefs tout ce qui touche à l'intégration du renouvelable dans le réseau et comment, au travers des différents cas d'usage que nous avons déployés en France, on est capable de déployer plus vite et moins cher les énergies renouvelables au réseau. Le deuxième grand cas d'usage que l'on retrouve et que l'on travaille au sein de nos commissions et groupes de travail concerne la partie aval du réseau, au premier rang duquel on retrouve notamment toute la connexion de la nouvelle mobilité au travers de la mobilité électrique, et puis toutes les connexions des bâtiments qui sont évidemment des grands consommateurs d'électricité avec les industries. Et on travaille pour cette partie bâtiment, industrie, mobilité électrique à faire en sorte que cette démultiplication de consommateurs avec une recrudescence de l'usage de l'électricité pour bannir des solutions thermiques, que ces augmentations de consommation énergétique au profit donc de l'électricité puissent servir le réseau en utilisant le pilotage des consommations et les flexibilités. Et donc, on travaille sur des équilibres entre production, consommation, avec plus on déploie d'énergie renouvelable, notamment d'énergie solaire, comment est-ce que la consommation vient se mettre dans les moments où nous avons beaucoup de soleil. Et donc, on accompagne les territoires et l'international pour démultiplier ces solutions qui ont été déployées en France. Voilà. Merci. Le périmètre de Think Smartgrids. Et donc, je vous souhaite un très bon séminaire. Merci, merci Régis. Sans plus tarder, je vais introduire le webinaire de ce jour. La Commission de l'Union africaine, par son président, a lancé le principe du marché unique africain de l'électricité le 4 juin 2021. Mais avec, bien sûr, en partenariat avec la présidente de la Commission de l'énergie de l'Union européenne. Mais avant ce lancement, il y a eu des études qui ont été faites sous la houlette de la Commission de l'Union africaine et avec notamment l'Agence de développement de l'Union africaine à Oudanipad, avec le soutien, bien sûr, des institutions comme la Banque africaine de développement. Et donc, dans la mise en œuvre, la préparation, la marche vers ce marché unique, des actions prioritaires sont à mener. Et en ce qui concerne les sociétés d'électricité et les pôles énergétiques, l'ACA, avec ses partenaires, entreprit donc la sensibilisation menée pour mener ces actions prioritaires en vue de l'avènement de ce marché unique à l'horizon défini. La dernière action fut à Kigali en mars 2023, un atelier de toutes les parties prenantes africaines pour valider les délivrables des études du plan directeur continental des réseaux, du marché unique africain et de l'initiative de l'efficacité énergétique. Et ce webinaire
qui est le second de la série que nous avons initiée depuis l'année dernière. L'année dernière, le webinaire a concerné le rôle des régulateurs pour la préparation à ce marché unique. Et cette année, nous allons avoir des informations sur les autres régions, comment les marchés régionaux se développent. On a pris le cas de l'Europe, le cas du Moyen-Orient, le cas de l'Amérique, et aussi les pôles énergétiques, comment ils s'y préparent, comment un régulateur régional mène les actions. Et bien sûr, avant tout ça, nous allons commencer par l'état des marchés africains, bien sûr par la directive de l'intégration économique de Aouda Nepad. Après, il aura les interventions d'abord de M. Andris Pilbach, qui fut commissaire de l'Union européenne à l'énergie, bien sûr. Je vous annonce tout de suite, malheureusement, que Dr. Laurent Jaune est en déplacement et a un problème de dents qui n'est pas facile, et je viens d'avoir son dernier message. Là, il est en train d'entrer en urgence en clinique. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent et il ne pourra pas intervenir. Bien sûr, nous aurons, comme je l'ai annoncé, l'intervention de M. Apollinaire Sengiki, secrétaire général du WAP et président du Forum africain de l'électricité pour cette année en cours, après la réunion que nous avons eue à Dakar l'année dernière, en novembre. On a M. Tossou Laurent, qui est le président de l'AREC, le régulateur régional de la CEDEAO. Et bien sûr, tout ce cheminement vers le marché unique ne peut se réaliser que si des finances sont disponibles et si les dispositions sont prises par rapport à l'attraction des finances. Et nous aurons M. Henri-Paul Bachibalde, qui est le directeur des systèmes électriques de la Banque africaine de développement. Et donc, nous finirons par un échange avec ces panélistes. So, it's my pleasure now to call upon Dr. Toela Nirandajire, Head Economic Integration, Aouda Nepad. Dr. Toela, I'm very glad to have you again today after Kigali. Yes. So please have the floor. Thank you very much, Engineer Tella, and really my appreciation to you personally, but to Akua as well, and to Think Smartgrids for this invitation to participate in this discussion on the establishment of regional power markets. I would like to share my screen, if that is okay, and just... Is open. Yeah. Kindly confirm that you can see my screen. Yes, we do. I just want to make sure. Okay, there we go. So I am speaking on behalf of AED and NEPAD, also on behalf of my director, who was not able to join this meeting, but has delegated and designated me to speak on behalf of the agency. And really, again, just to reiterate the fact that we see this as a very important conversation in terms of taking stock of where we are insofar as the development of the Africa single electricity market, which is underpinned by the Continental Power Systems Master Plan, and really just sharing with you where we are in the process and what we see in terms of going forward as we develop this master plan. So just to put things into context, I think Engineer Sela did allude to AFSEM, which is the Africa Single Electricity Market, but maybe just to precise in saying that the Continental Transmission Master Plan, which we abbreviate to CMP, is really grounded on a number of continental frameworks and initiatives, including PIDA, which is the Program for Infrastructure Development in Africa,
AU 2063, which is the Continental Blueprint for Development to 2063, and then of course the Africa Single Electricity Market and the AFCFTA as well. And so the mandate to develop the master plan was really derived from a decision of the African energy ministers who actually directed AED and NEPAD and AUC, working with other regional entities such as the AFDB and the UN Economic Commission for Africa, to look at this process of developing a continental master plan that would guide the development of regional infrastructure for the energy sector. And of course, this is done in line with the power pools and the master plans of the power pools that definitely derived from both the national and regional master plans, and then also aligned to the concept of an integrated approach to development that is the premise of the PIDA Second Priority Action Plan. And as the implementing agency of PIDA, we are leveraging our various tools and instruments that have been developed to also work on the Continental Master Plan. We find, from our perspective, I think we derive, significant value in terms of the way in which we see the master plan contributing to AFSEM and to the aspirations of the continent, and how it will then also contribute to facilitating the creation of this continental market that would facilitate intra-African trade in energy, but also trade with other regions and continents as well. In terms of the process and where we are insofar as the master plan, we broke this process up into three three phases, starting with the development of a baseline scenario, moving on into very specific modeling, looking at the different regions and looking at the different forecasting and demand scenarios. And then basically from that, we would be able to then derive what the actual model would look like, but also be able to forecast in terms of under the different scenarios, what we would expect for the region, for the continent as well. And then the last phase, of course, would then look at how we would bring all of this together in terms of the master plan, but then also the roadmap that would then see us building out this infrastructure and all the associated components that come with it towards the establishment of this regional and continental connectivity, but most importantly, the benefits that will derive from that in terms of the single energy market, as well as the general issues around access to energy for the continent. I think it's always important to mention the fact that this is an effort that is not being done by one actor, that there are many people that are involved in this in terms of the different institutions contributing to the development of the master plan. Of course, we have AED and NEPAD and AUC working at the continental level with the African Development Bank, bringing in the different regional economic communities, the power pools, international partners such as IRENA, the IEA, GIZ, the AU-EU partnership, and a whole host of other actors that are contributing in different ways, whether it's financially, whether it's in terms of technical assistance, to make this master plan come alive. So you will note that we are currently at the point where we have done the baseline scenarios, we've developed the models, we've actually continued with modeling the network, and we are now at the point of just doing some sensitivity analysis and other studies that would then allow us to actually put together the model, including the visualization of the model into this coherent master plan that we would then present in September to the STC for adoption. One of the things I think that's also important to mention, and I will move to the next slide, just sort of illustrating the fact that we have a whole host of entities that are working together with us on this, but to also underscore the fact that we have used this process of developing the master plan to develop the capacities also on the continent in terms of the demand forecasting, the planning, the modeling, the network studies, to make sure that as part of this process, we are building capacity such that at the end of it all, we will have the relevant capacities within the power pools, within the regional economic communities, within AUD and NEPAD itself,
to make sure that there is some element of sustainability in how we will build out and continue to evolve with the master plan itself. I think from our side, we are happy to see that we are on track in terms of the projections and the timelines insofar as what we projected in terms of getting the master plan endorsed and approved. And we are definitely confident that by the end of September, we will have finished with the modeling to the point where it can be validated and adopted, and then we start moving into implementation. Also, I think important to mention that as part of this process and working with the different partners, we have also been able to make sure that the power pools are well equipped in terms of having the relevant software. So different licenses have been secured and made available to the power pools, again, because we want to make sure that this is a process that will be sustainable and sustained as we go forward. Some of the findings that have come out in terms of the various work that has been done insofar as the demand forecasting and the modeling, and this is really not to alarm anybody, but really to illustrate two things. Number one, that we have a basis for generating evidence in terms of being able to adequately plan as far as what the network should look like and what we really need to make sure we're provisioning and providing. But also, I think, to just serve as a way for us to sort of underscore and understand what needs to be done if indeed we are going to meet the aspirations of Agenda 2063 and AFSEM as well. So what we find is that under the current scenarios, and if we continue with what I would call business as usual, then we will not be able to meet our goals of universal access to electricity by 2030. And therefore, we will have to think through really what it will take in terms of being able to actually make sure that we're able to meet the different projections. The projections show that by 2040, according to the current modeling, we will only have managed to give 82% of our population at that time access to electricity, that most African countries will remain as lower middle income because, again, the issues of energy have implications in terms of our ability to industrialize. And that we'll also have to think very carefully about some of the problems that we are seeing in the continent around the aging infrastructure and the fact that there is a need to plan for how to decommission the aging infrastructure, but also how to then invest in new generation capacity. What we know— Yes. Just moderate the speed for the translation. Okay. I thought so, and I wanted to warn the interpreters at the beginning that they should stop me if I'm speaking. But thank you very much for that. They just sent me a message to. No problem. So I think the other thing that we are all well aware of is the fact that the continent, I think, is heavily endowed in terms of renewable energy resources, and that we have to think very carefully about how we're going to tap into these renewable energy resources in order to meet the baseline demands and in order to change the trajectory insofar as what we will be able to achieve in terms of universal access. And so what we are also seeing is that up to 2040, we need close to $850 billion worth of investments across the continent in terms of our infrastructure, both for generation, transmission, and distribution. And these are things that we will then, as we start developing the implementation plan, take into account and start factoring in terms of how we will actually finance this infrastructure. So where we are now is that we are getting towards the end of phase 2, which is the development of the master plan itself. And we will then start working on phase 3. This will be after the STC, which I believe is planned for either September or October of this year. So in phase 3, we are looking at two very specific things. One is to look at, again, the long-term energy planning and capacity building and continue with that. And then Pillar 2 is looking at actual projects that will emanate from the master plan in terms of the actual build out of infrastructure. We have already started conceptualizing phase 3 and having preliminary discussions with our various stakeholders to articulate
what will this phase encompass and what will be required. And this is basically enabling us to start already having conversations with our various partners, such as the African Development Bank, the EU, World Bank, and so on, just so that we can already have an understanding of what the resource requirements will be for this next phase of the master plan, and how, again, in the same way that we have worked with this constellation of partners, we will also be able to continue working in a way that allows each of them to contribute to the development of the master plan, taking into account the specific needs of the regional power pools, member states, and the different projects that will emanate from the master plan. So I think, Chair, in summary, really from my side, it's number one to I think thank the various partners that have worked with us and are working with us on the development of the master plan, to thank the power pools for the collaboration and the cooperation that we enjoy with them, regional institutions such as APUA, such as AFREC, that are also part of this process. And I think to really also underscore the fact that the way in which we have worked on the master plan should serve as a model for other collaboration across the continent in terms of the aspirations of Agenda 2063. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Toela, for this update. And I also highly appreciate this collaboration that the stakeholder we have been having. In March last, I think that we were talking about 500 more people gathering in Kigali in many days for the validation of the delivery. Now we are heading to the STC, the next STC, to, have the same product that we have having. This is clear for the implementation of PIDA program, that all the continent based in the program, in the master plan. I feel that the power sector is in good track to be well organized. Maybe we continue the presentations, and I will request the participant to put down the questions so that after the presentation, we start with the round of questions and then also engaging between panelists. If that's okay, I will invite Mr. Andries Pilbach, like I said, former AU Energy Commissioner, and I'm very glad to introduce Andries to this webinar. Andries, please. Yeah, thank you, Director General, and thank you for this very kind invitation. So it's a really honor to be here, and especially I would like to congratulate NEPAD with very dynamic continental master plan. From the program, I was really asked to look on energy community. I assume for energy community, there is less less knowledge globally as a regional market. And it is true that it's very particular a regional market. With energy, it's always a lot of sovereignty issues. An energy community was created when I was in office with the idea somehow to make these countries benefit from joining larger market with its own dynamic, regional market, its European market, but at the same time, keeping full sovereignty on the decision taken on energy. As the time passes, I would say that energy community has actually the same characteristics and the same dynamics as European Union electricity market, but with some delay, introducing the regulation, with some particularities, how the decisions are being taken, but also benefiting from some support of implementation the regulation. So as you see here, there is a Ministerial Council of Energy Community recently adopted decision on the latest
energy package adopted inside the European Union for development of electricity market, so-called clean energy package in 2019. So it took 3 years really to negotiate and settle down all the relationship. But as it is now today, so all the energy community countries, it is Balkan countries, it is Georgia, Ukraine and Moldova, are fully now participating in the EU electricity market based on the latest legislations that will be adopted. So from the point of view of the audience, I thought that it's very important now to look on the issues that will come again in front of energy community, because that's what exactly is now discussed, is being discussed inside the European Union. And it is called so for electricity market reform package. And that's really something that is a very ambitious name. Is it really reform or it is adjustment? I think it is depends on point of view, but it's true that EU has passed for a rather long development. And there have been a couple of very serious developments since then. The issues are related, first of all, with new technologies evolving. I mean, renewable electricity technologies related to wind and solar. But there have been also a lot of price spikes in recent events. And you know, from your experience, I assume, in politics, there is not too much activities towards energy as long as there is not price spike. As long as there is a real issue of price spike, the political attention is immense, and questions why market or energy sector or electricity sector in particular is organized in particular way is being raised. And it is a risky enterprise because sometimes the decisions are taken on very short notice. Mostly, I would say it's correct, but they don't see the damage or the impact that it makes on internal EU market or any other market. So as you see, the main elements, market opening, third-party access, unbundling, regulatory functions, system operations, it's not challenged so much. What are challenged mostly, it's governance, consumers, and competitive electricity markets. These are the blocks where most intentions are being posted. And if we see electricity market reform, there is like one part that is being more focused on, and there is one part that I believe building whatever regional market can't be underestimated. This other one that I will not talk too much, it is protection against wholesale energy market manipulation. Basically, it's work with data. Data, if you see suspicious trading, you need to react, you need to investigate. And there should be institutions able to do this. So REMIT regulation is already in place since 2011. So it's being done, but as electricity market are many markets, it is balancing market, intraday market, a day ahead market, long-term markets. So you need really to have the data from all, because in theory, the manipulations could be everywhere, and then better to anticipate than act afterwards. So that is also the new proposals basically strengthen this market supervision against any possibilities or any suspicion there deals in the market. So it's not the core, but it is absolute necessity. If you have a market, really try to address it, that there is, you can always, at least on political level, you could say, no, we know there is no manipulation. We could explain rationally. So it is protection against citizens, consumers, but also against political responsibilities that makes life easier. On electricity market design, there is more tricky. So there is in any regional market, there is
laws, or laws perhaps is too strong today, conditions that should be implemented all across the market is basically how the regulator strengths are, then access to the networks, TSO operation, that is usually put in regulation. And somewhere national particularities definitely play a role, and it is put in electricity directive, like, for example, protection of consumers and some other issues that are definitely very difficult to regulate the same way in any regional market. So these are the two answers. And there is the particularity of the European Union to deal with cross-border problems. There have been central regulatory authority, or it's called Agency for Cooperation of Energy Regulators, being created. But today, it is also true that it goes beyond just cross-border issues. It has a more, I would say, mandate really to look on broader regional market issues. So this is where the reform is targeted. The need for the reform was triggered by this rather spiky picture. So if you see for a very long time in different parts of the regional European market, they have been price up and down, but it is very small fluctuations, and they oscillated around 50 euro per megawatt hour. From January 20 or even before, there have been immense price spikes. You see it went practically from 50 to more than 600 euro per megawatt hour. So that's definitely raised a lot of questions. Even if the investigation shows that there is no manipulation, there is a clear explanation that it is provoked by the spike of gas prices. But it definitely was not satisfactory answer for politics not to react. So it is one issue. The other issue is particularity of the EU, but I assume in many other places, it's a need to strongly achieve growth in the solar and wind sector. If you see that from 203 estimates that we have gigawatt hours installed capacity in electricity, in 8 years, we should have 510. And from solar 206 gigawatts to jump to 592, that means that you need to create clear conditions for investment. So basically you have a two-side problem. From one side, avoid price spikes, but from other side, you really need to accelerate investments. In theory, it should go together, but it's not so simple. And the main discussion was this merit order system. Merit order system basically says that each of the generators that we have gets back the price that they get for electricity sold. It depends from the last generator you need to include to cover the demand. And it was very much questioned. There was in political level, for example, said, well, I go to shop, I have buying different cheeses, and then I buy very expensive cheese, but very small slice. And then they say I should pay for all the cheeses the same price. It's a robbing during the daylight. There have been a lot of discussion. It's not so simple to explain to ordinary voter why we do like this, but it is the most efficient system. And whatever discussion was about it, it was clearly that it is a system that you need to keep, because otherwise you have no signals for investment. And then additional problem is that you also have no actually necessity, particularly to grow for renewables. If you have more renewables with less costs in the system, then also overall price of the system falls down. So merit order system, after all the debate, have been preserved, not because anybody likes it, but it is definitely something that you can't find second best.
But instead, there are three long-term instruments that have been described in legislation. One is power purchase agreement. That is a favorite of all the power system development. It is a long-term contract between electricity customer and producer. The challenge is that what happens if the customer gets bankrupt. So in 2 of the EU countries, there is a state guarantees in this case. So it is a most efficient longer term process if we really have power purchase agreement, because they are dynamic, they represents different market particularities, and that would be excellent if they would grow. At this stage, on the EU level, we don't have too many power purchase agreements. Now comes the easy and difficult parts. It's called contract for difference, in particular the two-way contract for difference. So basically on bidding, you you get a strike price, then the operator gets remunerated according to this. If he or she gets more as this operator, then you pay back to the state, and state need to redistribute to other consumers. So it is not very strongly market instrument, but it's perhaps less evil if you would like to that a lot of renewable energy penetrate, and then forward contracts. So the answer to longer term investments and this need and for stability is actually these 3 instruments that are now coming very strongly in EU legislation. So what conclusions I could make of this market reform? First, that short-term markets and the pricing mechanism on this merit pricing should be preserved, and it is now, I would say, it is consensus. But it's also important that there are already anticipated instruments to incentivize long-term price signals. And it does not work by itself. So there is some legislation needed really to encourage such a type of development. The third is perhaps less obvious. It's demand response and storage. It should be part. Consumer protection should not disable demand response. Now is foreseen even in the time of crisis, 80% comes, so you could keep 80% covered or supported, but 20% goes to the market prices. 2 CFDs needs to be find a way that there is also some related to the market, and the main issue will be no revenue clawback mechanism or regulated contract for existing assets. This will be very hotly debated because in the crisis period, countries got some feeling about it. And what is being left out, and that will come back sooner than later, is capacity mechanism. So, Director General, in concluding, so the regional markets, even in the best, with the best infrastructure being, it's permanently in development, because this market mechanisms and introduction of a lot of renewables demand all the time of fine tuning, and the problems are coming and you never can sort them out in one go. So it is a challenge. Let's see how we can do it. And in regional markets, it usually takes more time because different market players see it differently. So that is the latest development for the EU and also energy community electricity markets. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Andres. This is well understood, because here, while Dr. Tuela spoke about the preparation of the African market and all the study and the focus to reach universal access, now you spoke about a real existing market, the problem and content to run this market. And there we have to, think very well
what we are doing, how we are doing, because European market is talking about half size of Africa, if I may say. And those are the problems that you are facing, you are solving. So the partnership that we have with European Commission and all the team, the technical team supporting, is very needed to take advantage of what already had been done, not to open, to reinvent the wheel, like I said. So thank you so much for this presentation. In a presentation, Dr. Tola mentioned the power pool, mentioned what had been doing with the power utility, and Andres mentioned legislation, government. So the next coming presentation will be from body in charge of those entities. So it's my pleasure to introduce Mr. Apollinaire Kisengi, Secretary General of WAP. SG, please. Bonjour DG, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Moi, je vais parler en français si c'est... Une très bonne idée. En tout cas, je suis plus confortable en français et permettez-moi donc de faire cela. Et je vais... Merci. Le son. SG, on n'a pas le son. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Ah, ok, d'accord. J'avais... ok. Alors, je disais que je vais partager mon écran. C'est ce que j'avais commencé à faire. Et... Voilà. Alors... Merci. Vous le voyez? Vous voyez mon écran? Allô? Pas encore. Il faut partager et confirmer. Puis partage et confirmer avec le bleu. Partager. On n'a pas encore l'écran. Partager d'abord et après, il faut confirmer. Dans le tableau partagé, il y a un point bleu. Il faut confirmer le partage. Oui, partager. Et après, il faut encore appuyer partager. Ça apparaît en bleu à droite de l'écran. Il faut confirmer le partage. À droite, c'est en haut ou en bas. Non, je vois Zoom. Enregistré dans l'écran. En appuyant sur le partage, oui. Est-ce que le bureau de l'ordinateur s'affiche? Il faut encore préciser partager. Il faut confirmer en fait. Je précise partager. Autorisez Zoom à partager votre écran. Oui. Oui. Et là, maintenant... Alors? Non, on ne l'a pas encore. Vamos esperar. Non, je n'ai pas le point dont vous parlez. Ah. Alors, je vous avais envoyé la présentation. Je vais voir rapidement. Juste un instant, je vais rapidement.
Alors, j'ai eu de la présentation du WAP. Je ne le retrouve pas. Oui. On me renvoie à la présentation rapidement. Hein. Je vais l'afficher. Je vais l'afficher rapidement. OK. Juste un instant, je vais l'afficher. C'est pas visible maintenant? Un instant. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Pas visible? C'est bon, c'est bon. OK. Merci Et vous beaucoup. m'entendez bien? Absolument, c'est bon. Bien, merci. Excusez-moi pour ces petites difficultés. Et je voudrais, pour commencer, vous remercier. Merci déjà de nous avoir associés à cette discussion. Et donc, remercier tous les participants pour les échanges que nous avons commencé à avoir. Et déjà, je pense que j'ai appris pas mal de choses. Alors, ce que je vais vous montrer est une présentation que le WAP a faite dernièrement devant les parlementaires de notre région, de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, avec peut-être de tout petits changements, mais je n'ai pas voulu vraiment modifier grand chose parce que on l'avait conçu assez exhaustif, ne sachant pas très bien quelle était l'audience qu'on avait. Je pense je vais essayer de continuer ça et voir. Donc, le contenu, c'est vraiment l'état de mise en œuvre du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, où nous en sommes actuellement. Alors, la présentation sera grosso modo sur il y aura trois chapitres. Le premier concernera l'aperçu du marché. Le deuxième concernera la préparation pour la prochaine phase de notre marché, que nous appelons, qui est donc la phase concurrentielle. Et je terminerai par quelques petits points de conclusion. Bon, on a quand même commencé par une présentation du WAP, mais je pense que je ne vais pas m'étendre dessus. Hein. C'est le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain mis en place depuis 1999 pour essayer de résoudre donc, les problèmes d'électricité de notre sous-région, donc avec pour mission d'interconnecter les pays, de créer un marché de l'électricité afin que l'on puisse fournir aux populations de la sous-région une électricité fiable et au meilleur coût possible. Où nous sommes, en parlant simplement de marché, quelque part, vous voyez ici, nous sommes ici le point jaune, disons le cercle jaune, le 1 étant les marchés nationaux. Nous avons dans notre région quand même deux pays, le Ghana et le Nigeria, qui ont un marché national assez bien structuré. Et nous venons au-dessus de cela, sachant donc que le marché africain de l'électricité est la structure qui va venir coiffer donc les deux autres. Alors, nous avons conçu notre marché en 3 phases. Une première phase qui va prendre, disons, qui va constater ce qui existait depuis les années 70 dans la sous-région et
et donner des instruments qui vont permettre de mieux l'administrer. C'est la phase où nous avons, disons, le marché est constitué des accords bilatéraux, des transactions bilatérales, parfois basées sur des contrats un peu politiques quelque part, et c'est surtout des contrats donc à long terme et qui sont donc entre deux parties, deux sociétés, deux pays, ainsi de suite. C'est ce que nous avons appelé la première phase qui a été lancée en 2018. Et nous arrivons maintenant à la deuxième phase que nous souhaitons lancer un peu plus tard, vers la fin de cette année ou début de l'année prochaine, qui va nous permettre d'introduire la phase concurrentielle. Et enfin, la troisième phase qui va nous permettre d'atteindre le marché, disons, spot, les marchés bien sûr toujours concurrentiels, mais des marchés plus évolués. Alors, donc, l'aperçu du marché actuellement, vous le voyez, il est, disons, les chiffres qui sont là-bas sont les puissances et les produits, les puissances de notre système et aussi les échanges. Le dernier élément, à peu près 7% des productions de la zone sont ce qui est échangé actuellement à travers le marché bilatéral. Et les échanges sont parmi, vous voyez le schéma qui a les cartes en bas. Les pays qui échangent sont là où vous avez les flèches, par exemple Nigeria et Niger. Vous avez, par exemple, entre le Sénégal et le Mali, et la Côte d'Ivoire, le Mali, ainsi de suite. Et bien sûr, si vous voyez disons, le camembert au-dessus, là, vous avez donc les productions que nous avons, principalement thermiques que nous avons. Alors, l'évolution donc de ce marché-là en termes de volume, donc depuis 2015, en commençant par 2015, mais je dis plus haut que ça, court depuis les années 70, nous avons quand même légèrement évolué jusqu'en 2021, et tenant compte des infrastructures à disposition pour faire ce marché-là, et justement à partir de la mise en œuvre d'une infrastructure que nous appelons le CLSG, c'est une ligne d'environ plus de 1200 km environ qui relie la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, qui va entraîner un accroissement de ce marché-là. Et ensuite, quand on mettra en marche une seconde ligne qui est la dorsale nord de notre système, qui va relier Nigeria, Niger, Burkina et Bénin, on aura un accroissement et ensuite il y a d'autres qui viendront entre-temps, Mali, Guinée et autres qui vont permettre d'accroître ce marché-là. Alors, les acteurs actuellement sont donc les gestionnaires des réseaux de transport, ceux qui détiennent déjà des contrats d'achat d'énergie, donc les anciens contrats d'énergie, et vous les avez, nous avons à peu près une quarantaine d'opérateurs. Et ça, c'est les contrats d'achat d'énergie que nous avons en cours, contrats bilatéraux. Maintenant, la deuxième phase, qu'est-ce que je dis? Donc, cette première phase qui est en cours, maintenant, je disais, nous sommes depuis quelque temps, depuis qu'on a lancé la première phase, en train de préparer cette deuxième phase-là. Et la deuxième phase, donc la phase concurrentielle, où en sommes-nous? Il y a un certain nombre d'activités que nous sommes en train de mener pour que cette deuxième phase-là puisse se réaliser. La première activité, c'est d'abord finaliser, terminer l'interconnexion de nos pays. Les pays qui sont concernés sont les 14 pays continentaux de la sous-région. Et cette interconnexion, finalement, nous pensons pouvoir l'achever à la fin de cette année ou tout au plus en début de l'année prochaine, étant entendu qu'au jour d'aujourd'hui, 13 pays des 14 sont interconnectés et les travaux sont toujours en cours pour accorder le 14e pays qui est la Guinée-Bissau. La deuxième activité, c'est la synchronisation du réseau interconnecté. En fait, les 13 pays qui sont interconnectés fonctionnent avec, disons, en trois
pôles, en fait, en trois, comment on peut appeler ça, en trois zones. Donc, et ces trois zones-là, chaque zone est interconnectée et donc elle fonctionne de façon synchrone, mais la liaison entre les trois zones n'est pas encore réalisée. Donc, nous avons entrepris donc, des études pour pouvoir faire cette liaison-là et les études ont montré donc les installations à mettre en œuvre que nous avons acquis, mis en œuvre, et nous avons entrepris de faire donc des essais de synchronisation de ces zones-là. Alors, la première, disons, c'est la zone 3 et la zone 2, c'est les premiers essais qu'on a fait. Et il faut dire que le premier a été fait 22 octobre l'année dernière et le deuxième 12 au 13 mars de cette année. Ces deux essais ont été concluants et nous comptons très bientôt, le mois prochain, le mois d'après, dans 2 mois, faire le troisième et dernier essai de cette zone-là qui va consacrer le fonctionnement de cette zone qui est constituée donc du Ghana, du Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, Mali et le Sénégal. On pense donc dans 2 mois, on va pouvoir avoir cette zone-là interconnectée. Ensuite, la zone 1, qui est la zone constituée du Nigeria et du Niger, et une partie du Togo-Bénin. On verra et on va faire des essais là-bas aussi. On espère pouvoir arriver donc à synchroniser de telle sorte que nous ayons seulement une zone unique synchrone. Voici un peu la situation telle qu'elle est liée aux travaux qui sont en cours. Disons, les cases bleues, bleues que vous voyez, là sont des travaux, en fait, qui sont en train d'être réalisés. Celui-là est quasiment réalisé. Celui-ci, c'est là où il y a le pays de la Guinée-Bissau qui reste donc à connecter. Alors, la troisième activité, c'est bien sûr la construction du bâtiment, enfin, de l'infrastructure qui va nous servir non seulement à gérer le système électrique de notre communauté, donc la CEDEAO, gérer sur le plan technique, donc technique, flux de charges et fonctionnement, et puis aussi à gérer le marché en tant que tel, sur l'aspect gestion du marché. Donc, cette infrastructure, nous avons commencé sa construction il y a quelques années et nous sommes en train de l'achever. Vous avez à gauche là, on parle de l'aspect bâtiment, génie civil. C'est là où c'est ce côté-là qui nous a mis en retard, mais nous sommes actuellement en train de faire la réception des travaux. Et ensuite, l'équipement même et donc l'installation des SCADA, des gestions MMS et tout ça. Là également, nous sommes en train de finaliser les travaux et cela va donc nous permettre de... Voilà, et ça c'est une vue du bâtiment en question. Voilà, cette vue date du mois de mars, je crois. Mars est quasiment achevée. Voilà, et là, c'est la salle de contrôle depuis mars. On a déjà commencé à faire, disons, l'exploitation du système depuis le mois d'octobre. Et nous avons donc mis en place un système de gestion, disons, de surveillance en continu avec des chiffres de 12 heures par jour. Voilà, bon, des gens qui nous ont fait l'honneur de nous visiter un jour. Alors, l'activité 4, c'est l'opérationnalisation. Une chose de construire. De sa connexion. Ah, j'entends quelque chose. Je peux continuer? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Il y a Bon, une... Donc, je disais que là, une chose est de construire, l'autre chose est aussi d'exploiter. Donc, comme c'est tout nouveau pour notre région, nous nous sommes fait accompagner donc par un consultant, disons le RTE international de France, pour nous aider donc à mettre en place tout le système et du point de vue gestion, du point de vue apprentissage, prise en main du système. Et donc, tout cela est en cours et devrait donc nous permettre d'arriver à la fin de cette année, donc
opération-là se fait depuis 18 mois. Ça devrait donc nous permettre d'avoir la main, de prendre le système et de pouvoir, disons, l'opérer par nous-mêmes. Je dois dire que cette infrastructure, pour être complet, je dois dire que cette infrastructure a été financée à 100% par l'Union européenne. Voilà, d'un coût de 30 millions d'euros et que nous sommes en train donc d'achever, qui va abriter aussi disons, le siège de notre organisation, le siège du WAP. L'activité 5, c'est la viabilité financière des sociétés d'électricité. Nous avons pensé que si nous ne faisons rien pour les sociétés membres, principalement les sociétés de distribution, pour les rendre fiables et les rendre performantes en matière de récupération donc, des ventes, en matière de collecte des ressources du système, notre marché risque de ne pas avoir suffisamment d'argent pour fonctionner. Ça ne peut pas marcher. Donc, nous avons entrepris d'aider donc les sociétés de distribution principalement à améliorer leur performance, commencer par les questions de pertes, donc pertes techniques, pertes non techniques, et puis les améliorer à diminuer, les aider à diminuer ces pertes-là pour leur permettre disons, d'être financièrement performantes. Alors, un certain nombre d'activités, je ne vais pas aller dans les détails, donc un certain nombre d'activités sont en cours à ce niveau-là. L'objectif est de faire en sorte que ces sociétés-là soient meilleures financièrement afin que le système, le marché puisse disposer d'argent, disons, de financement, enfin de liquidité pour permettre donc de payer les différents acteurs. Bien sûr, il y a, en plus de ça, même si le système, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait de la liquidité, il faut penser aussi quelque part à sécuriser les transactions qu'il peut avoir, c'est-à-dire faire en sorte que les producteurs surtout puissent être assurés d'être payés quand ils font des ventes. Et c'est ça, la mise en place, nous sommes en train de travailler à la mise en place d'un fonds renouvelable de soutien aux liquidités qui sera une espèce de garantie qui va permettre donc, si une vente est faite, que cette vente-là puisse être payée par l'opérateur ou par la garantie. Donc ça, c'est un élément sur lequel nous sommes en train de travailler. L'activité 6, c'est bien sûr, pour que tout cela fonctionne, il faut qu'on s'accorde sur un certain nombre de choses qui sont donc les règles. Et sur ça, nous travaillons avec l'AREC. Le président de l'AREC est parmi nous. Ça me donne l'occasion de lui dire bonjour. Donc, nous sommes en train de travailler sur des règles du marché et un certain nombre qui ont déjà été approuvées. D'autres sont en cours et d'autres... oui, d'autres sont en cours et Monsieur le Président, donc encore une fois, merci de faire diligence. Enfin, l'activité 7, disons une activité formelle. Nous avons les règles du marché, on dit qu'il faut que les opérateurs, même ceux qui sont en activité actuellement, qui font des transactions, soient enregistrés. Donc, c'est une activité d'enregistrement des opérateurs du marché, de ceux qui sont déjà dans le marché, ceux qui veulent y entrer. Et donc, cet enregistrement est en cours. Voilà, on parle ici des candidatures qui ne sont pas finalisées. Enfin, voici donc un peu l'état de mise en œuvre du marché régional de l'énergie électrique de la CEDEAO, excusez-moi, de la CEDEAO. Alors, ce qu'on peut dire, sortir de cela, premièrement, il faut dire qu'il y a ce marché qui se met en œuvre, et je ne l'ai peut-être pas dit, et part de la construction des infrastructures, et nous avons un schéma directeur que nous avons adopté et que nous mettons à jour
régulièrement, qui est un peu notre document guide pour les investissements dans notre structure. Et ce schéma directeur est une optimisation vraiment des investissements à réaliser dans la région. Et donc, tous les pays y adhèrent et finalement, il est fait sur la base du moindre coût en termes de génération, moindre coût en termes d'interconnexion pour permettre de satisfaire au mieux les besoins des pays. Bien sûr, les coûts d'exploitation aussi, bien sûr, puisque nous partons vers le marché concurrentiel où vraiment les meilleurs producteurs, donc au moindre coût, vont être ceux qui vont produire. Je pense tout de suite à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au coût marginal dans les systèmes avec plusieurs unités de production. Quelque part, ça fait titre dans mon esprit. Mais voilà, c'est un sujet à discuter. J'ai bien noté ce qui a été dit par le précédent présentateur. Alors, il y a la sécurité de l'approvisionnement. C'est un des premiers éléments qui ont été à la base de notre création. Et ce marché devra nous permettre d'assurer ça pour chaque pays. Et la fiabilité du système, il est connu que les systèmes électriques, plus ils sont grands, mieux ils sont fiables. Et l'accroissement donc des échanges transfrontaliers à des coûts compétitifs. Bon, on peut retenir déjà que la phase 1 de notre marché, du marché régional de l'électricité de la CEDEAO a été lancée en 2018. Les 14 pays de la CEDEAO seront finalement interconnectés, 14 pays continentaux, parce que n'oubliez pas qu'il y a un 15e pays, mais lui qui est à plus de 100 km au large de Dakar. Nous ne voyons pas son intégration pour sitôt. Bien sûr, on y pensera un peu plus tard parce que la situation étant compliquée, parce que le pays est lui-même un certain nombre d'îles. Donc, voilà. Donc, les 14 pays de la CEDEAO seront connectés d'ici la fin de cette année. On finira également la synchronisation de tout le système si tout va bien. Et ensuite, voilà, cette activité de supervision que nous faisons déjà depuis 2002 et bien sûr, l'activité de viabilité financière des sociétés d'électricité qui est un élément d'importance pour nous parce que si les sociétés ne sont pas viables, si elles ne peuvent pas payer ce qu'elles achètent, nous n'aurons pas du tout de marché. Voilà, parce que les producteurs vont refuser de produire si elles ne sont pas payées. Et donc, nous sommes en cours de préparation du marché, disons, de la phase concurrentielle que nous comptons engager dès la fin de cette année ou au tout début de l'année prochaine. Voici donc l'état de mise en œuvre du marché régional de l'énergie électrique de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Merci, AG. Nous avons suivi la présentation en détail parce qu'il faut informer nos participants. Mr. William, OK. Il faut informer nos participants qu'après le marché actif déjà depuis quelques années de l'Afrique australe, c'est le marché de l'Afrique de l'Ouest qui entre en activité concrète maintenant. Et j'ai eu le plaisir de visiter le centre de coordination, le CIC, en avril, donc beaucoup plus avancé que les photos que tu as montrées. Et donc, les équipes sont déjà en place, je les ai vues en activité avec les communications, avec les autres centres des autres pays. Bien sûr, il a presque introduit le régulateur régional, donc avec plaisir, je vais passer la parole au président de l'autorité de régulation des pays de la CEDEAO, Monsieur Tossou. Laurent, tu as la parole.
Bonjour à tous, merci de m'inviter à cet échange. Je vais partager mon écran. Est-ce que monsieur qui peut, je le salue au passage, peut se désactiver son... SG, et il faut arrêter le partage. Il faut cliquer sur arrêter le partage en haut. C'est bon. C'est bon. OK. Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Positif, ouais. Parfait. Alors, nous allons parler du marché régional de la CEDEAO, mais en termes de régulation. Attendez, je voulais mettre... Pardon, hein. C'est plutôt la version française que je voudrais partager. Voilà. OK, c'est OK. Très bien. Alors, donc, le marché de l'électricité de la CEDEAO en termes de régulation, c'est... Nous allons le voir en 4 points, hein, et puis faire la conclusion. La première chose, c'est justement de voir quel est d'introduire le marché régional de la CEDEAO en tant que tel, de voir l'évolution de la régulation de l'AREC pour le développement du marché régional de l'électricité qui aujourd'hui fait ses 15 ans de réalisation, donc 2008 à 2023. Nous allons partager les difficultés qui sont rencontrées pour la mise en place d'un marché régional de l'électricité compétitif, et ensuite nous verrons quelles sont les conditions préalables à la mise en place d'un marché compétitif de l'électricité dans la sous-région. Alors, en termes introductifs, qu'est-ce que c'est que le commerce et l'électricité dans la CEDEAO? C'est une approche d'abord politique, mais transactionnelle. Alors, l'aspect politique, justement, c'est d'abord la prise de conscience des chefs d'État et de gouvernement qu'il y a des biens à partager en commun pour développer justement le marché de l'électricité. Ensuite, il y a la volonté, l'engagement politique, et puis les questions d'harmonisation des règles et au niveau des institutions des 14 pays ou des 15 pays de la sous-région. Et le dernier élément, c'est de pouvoir faire la coordination du marché et de pouvoir la réguler. Alors, en parallèle, il y a la situation actuelle, le secrétaire général du WAP venait de le dire, il y a 15 pays à raccorder en termes d'interconnexion. C'est une opportunité qui permettra justement de faire des échanges commerciaux à travers les 15 pays pour la mutualisation des ressources dont j'ai parlé en temps. Et c'est clair que les études ont montré qu'il y aura un gain évident de près de 32 milliards de dollars si ce marché venait à être établi. Alors, le développement du marché s'est fait en 3 phases. Le secrétaire général du WAP l'a précisé, je ne vais plus revenir là-dessus. Et ce qui est important de regarder ici, c'est justement quel est l'avenir et quel est le gain que nous tirons en faisant une interconnexion, en mettant en place les règles pour pouvoir avoir un marché concurrentiel. C'est justement l'augmentation des volumes de transactions entre les pays, et on peut le voir comme sur les courbes. Dans le cadre de la construction du marché et au plan de la législation du cadre réglementaire, il y a eu plusieurs choses. D'abord, la décision des chefs d'État de mettre en place un système d'échange d'énergie électrique est-africain qui a abouti enfin à la prise du protocole de l'énergie de la CEDEAO en 2003. Et après, les décisions ont continué, les chefs d'État ont continué
pour décider de mettre en place une institution responsable qui va se charger de coordonner l'ensemble des actions pour parvenir à l'interconnexion des pays, mais aussi à la mise en place de toutes les infrastructures nécessaires pour le développement du marché de l'électricité, d'où la création de l'EOA ou du WAP. Ensuite, une fois que c'est fait, il faut réguler, comme je l'ai dit, harmoniser les règles, mais ensuite faire de la régulation, et la mise en place de l'AREC est intervenue en 2008. La mise en place de l'AREC a contribué à travailler de synergie avec le WAP pour pouvoir mettre en place la directive sur l'organisation du marché régional de l'électricité, qui est le parcours, le parchemin qui permet de dire, voilà, quelles sont les étapes à franchir pour parvenir à un marché régional concurrentiel. Et l'ensemble de ces actions ont contribué au lancement de la première phase du marché de l'électricité en 2008. Alors, la vision réglementaire de l'AREC, c'est justement de pouvoir faire les échanges, réguler les échanges transfrontaliers de l'électricité, harmoniser l'organisation du secteur, participer à l'élaboration de la politique régionale de la CEDEAO et assister les régulateurs nationaux à leur demande ou de façon spontanée à pouvoir allier ou harmoniser les tests nationaux vis-à-vis des tests régionaux pour le développement du marché de l'électricité. Donc, je venais de le dire, les tests qui ont été approuvés ont été présentés tout à l'heure par le secrétaire général du WAP. Il y a un certain nombre qui sont capitaux. C'est le traité qui constitue le protocole de l'énergie. Il lie l'ensemble des États par rapport à leur adhésion au marché de l'électricité. Ensuite, la directive sur l'organisation du marché est capitale. Après ça, il y a les règles du marché régional qui ont été approuvées par l'AREC, éditées par le WAP en 2015, le manuel d'exploitation du système d'échange d'énergie électrique et ouest-africain également, qui a été adopté en 2015, la méthodologie tarifaire qui a été également adoptée en 2015 et sur lequel nous travaillons aujourd'hui pour aller vers la phase 2 du marché, et les modèles de contrats bilatéraux qui ont été également adoptés pour permettre à ce que le marché aille de l'avant par rapport aux échanges que je venais d'évoquer plus haut. Alors, il y a quelques barrières, difficultés que nous avons pu, du point de vue de la régulation, observer et qu'il faut lever. Et trois essentiellement, c'est qu'il y a les questions d'accès des tiers au réseau. Dans l'ensemble des pays, cette question n'est encore pas réglée. Il y a la question de la procédure d'octroi des licences qui doit être suffisamment claire et transparente. C'est un lien entre le premier et le second, et aussi l'architecture institutionnelle des marchés de l'électricité qui doit être favorable au développement du commerce transfrontalier. Voilà essentiellement les trois points sur lesquels nous travaillons et quelles sont les activités qui sont engagées aujourd'hui pour remédier et lever ces barrières. Il y a 6 activités essentielles. D'abord, l'élaboration des règles d'accès aux capacités de transport qui sont construites par le WAP, la mise en place de la mise à jour de la directive sur l'organisation du marché qui doit être revue et adoptée par le Conseil des ministres pour lier l'ensemble des États, et la finalisation du code de réseau. Parce qu'il y a toutes les règles que je venais d'évoquer sont dans des documents séparés. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de ramener l'ensemble dans un document unique pour permettre à n'importe quel acteur du système de pouvoir se retrouver dans les règles qui sont éditées par le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain et validé par l'autorité de régulation régionale. La question des principes et des règles pour la séparation comptable qui permettra justement de donner à l'ensemble des structures participant au marché une certaine autonomie et un certain sérieux, qu'ils soient financièrement viables pour pouvoir supporter le marché. Ensuite, il y a l'élaboration de principes des règles d'harmonisation des critères d'octroi de licence qu'il faut également élaborer. Et enfin, les règles de procédure et de règlement des différends, parce que forcément, il faut suivre le marché avec un certain nombre de critères, mais aussi en cas de différend, il faut pouvoir
résoudre l'ensemble de ces préoccupations. Alors, les conditions préalables à la mise en place d'un marché concurrentiel passent par l'ensemble de ces éléments donc, que je venais de citer, et on y travaille sérieusement pour que l'ensemble des pays, la gouvernance des acteurs puisse favoriser l'arrivée des investisseurs, mais aussi un élément capital, c'est la question du tarif attractif pour favoriser la multiplication des échanges entre les pays et le développement ou la croissance du marché régional de l'électricité dans sa phase 2, qui est la phase concurrentielle, ou la phase 3 qu'on aimerait bien pouvoir faire porter. Donc, en termes de conclusion, je pourrais dire que l'AREP, effectivement, œuvre pour la mise en place d'un marché ouvert, stable, concurrentiel et compétitif, et qu'il y a de nombreuses barrières qu'il faut lever. Nous y travaillons si bien tous les acteurs WAP à travers les différents du système d'échange d'énergie électrique entre les différentes réunions, mais aussi le WAP qui nous appuie. Il y a aussi justement le passage de la phase 1 à la phase 2 pour l'ouverture du marché qui est indispensable, mais qui nécessite la mise en place d'un certain nombre de règles qui sont indispensables avant l'ouverture du marché. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Et ça rejoint tout ce que Andris nous a dit sur l'expérience européenne, que la partie régulation dans un marché régional est très, très, très important. Et l'exemple de la CEDEAO est une marche, un cheminement agencé de manière dialectique pour arriver à ce marché concurrentiel régulé et tant au niveau du WAP qui est sur le terrain avec les sociétés et au niveau législatif avec ERERA. Merci beaucoup. Now I have the immense pleasure to introduce our last not the least speaker, Henri-Paul Bachibalde. Is the Director for System Development of the African Development Bank, very supportive to Apua business. So it's my pleasure to have him today with his presentation. Please, Bashi. Thank you, DG. Can I share my screen? Yes, please. You share and you validate. You have to validate it twice. Pardon? Yes, you have it. You can see it. Okay, let me put it on slideshow. Yeah. Okay, good afternoon, distinguished ladies and gentlemen. I'll just introduce the ADB, and you heard about how we are working with Africa Union Commission, AUDA, NEPA, to implement the PIDA program. ADB was established in 1964. We have 81 member countries, with all 54 African countries as members of ADB. We are AAA rated, and we've boosted our capital through a 125% capital increase in 2019. We have authorized capital of $209 billion and $26 billion of outstanding loans with attractive pricing. We have 5 strategic priorities, which are really our high fives, namely Light Up and Power Africa, which then drives the other 4. Feed Africa for food security, industrialize Africa, integrate Africa in terms of regional trade, in our case, power trade, and then improve the living conditions of Africans. Director, please, Pardon? Director, may I request also to moderate the speed for the translation? Thank you so much. Oh, sorry. Yes. Sorry. Okay, so the 5 priorities I think are well known, our high fives: Light Up and Power Africa, which then drive the other 4. Feed Africa, industrialize Africa,
integrate Africa, and that's where the power pools come in, and then improve the living conditions of Africans. That's where the climate change, women and youth elements of development come in. In 2017, the Power, Energy, Climate and Green Growth Complex or Vice Presidency was established with 4 directorates: Energy, Financial Solutions, Policy and Regulation. That's one department. My own is the Power Systems Development Department. We have a Renewable Energy and Energy Efficiency Department and a Climate Change and Green Growth Department, which covers all sectors, not just energy. These are the faces. Our boss is Dr. Kevin Kariuki. I'm on the Power System Development side, focusing on... Oh, the slides are not moving. They are moving here, so I don't know. On my screen, they are moving. Oh, we have only the first one. God, okay. How is that possible? Scroll down. Okay, do you Yes, have this? it's changing now. Yeah, it's changing now. It's changing. Okay, It's then changing. let me go back to slideshow. Okay. Put on slideshow because it's now not in slideshow. Okay, so these are the 4 departments I mentioned. You have national, the power system development, which focuses on national and regional power systems and power utilities. That is why we collaborate extensively with APUA. We have a renewable energy and energy efficiency department and the financial policy and financial solutions department. Is it moving now? No, we have. Gosh, okay, I think I'll have to be, okay. Okay, yes, yes. So these are the instruments that we use. We do debt, lending instruments, guarantees, equity investments. We have risk management products like partial risk guarantees. And we have technical assistance funds like SEFA that support project preparation, feasibility studies, etc., etc. And of course, we work with partners like, say, Africa 50, Garanco, Afri-Exim Bank, AFC, etc. Did it move? Okay. So maybe yes, I'll keep it like this. So this is just an example of a partial risk guarantee instrument that we use. In this case, it was used for the largest wind farm on the continent, the 310 megawatt wind farm in Kenya called Lake Turkana. And on the bottom right there is the structure in which the government of Kenya takes under certain undertakings, and we backstop the perceived risk. Here, I thought I'll give the audience a flavor for some of the equity investments that we've made. Typically, we invest through funds. So funds like Africa Renewable Energy Fund, that's RF, Evolution 1 and 2 funds, Climate Investor Funds, and ARCH. And they focus on different geographies and different project sizes and technologies. And that's just to give an idea of some of the private sector funds that we invest in using our equity instrument. I mentioned that we manage a couple of trust funds, but the most significant is the Sustainable Energy Fund for Africa, otherwise known as SEFA. It's a multi-donor fund that has raised over about $665 million and is planning to support about 56 projects in 30 countries. The whole idea is to support the transition to greener growth, renewable energies, to increase the renewable energy penetration, and also promote private sector development. So for example, in the context of PIDA projects,
CEFA is supporting the Zizabona, updating some studies and things like that, and some regional, say, solar parks or wind farms that we think should be developed. And many of those are also part of the 360 gigawatt or so of projects that the Continental Master Plan that was mentioned earlier has identified through the preliminary work done so far. In terms of climate finance, I think this is also very, very important because we saw that you need $850 billion of investments. And in order to structure projects so that they become bankable, and that is when they can attract public or private funds, you need to make sure that the technical structuring is fine and the financial structuring. Is it okay? Oops. Am I moving too fast? No, it's okay. It's okay. It's okay. Okay, so this slide just shows some of the climate investment funds that we work with. And the issue of climate finance is extremely important because most of you must have heard about Paris Alignment or the Paris Agreement that promise developing countries with 100 billion per year of technical support and also technical assistance in terms of technology transfer and execution capacity. But in order to access these climate funds, you have to be Paris aligned. And the beauty with these funds is that they are concessional. So some of them are grants, some of them are very, very cheap concessional lending, so that you can blend them with the normal financing instruments we have to make sure that the end-use tariffs, are affordable. And the support can take the form from mitigation, where, for example, you're reducing greenhouse gases, or also adaptation, where you're building resilience. And Africa, as we all know, the priority is adaptation because we contribute only less than 4% of the global emissions. So even if we shut down all our emissions, the world would not notice because they would have added a lot more. So there's a famous statistics that if you increase gas production on the continent threefold, the greenhouse emissions will increase by about 0.5% or so. So gas is an important transition fuel that will enable more variable renewable energy products like solar and wind to be included in the energy mix as countries transition. I also thought I'll give an idea of some of the policy dialogue platforms that we use. Most of you may already be aware of the Electricity Regulatory Index that has supported, that we do annually and shows, basically ranks the regulators, the national regulators, because for reforms and infrastructure, the role of the regulator is extremely important, both national and regional. We also have the Africa Energy Portal that has some statistics and you can access it there. And from time to time, we bring a group of countries to have what we call the Africa Energy Marketplace, bringing the private sector, the government, and utilities to unlock key projects. Last but not the least, we are now supporting many countries with their just energy transition plans. So there's the Africa Energy Transition Catalyst and the Desert to Power Initiative that is aiming to have about 10 gigawatt of solar generation in 11 countries across across Africa. Another important program is the Just Energy Transition Program. So for example, South Africa is mostly coal, but as they transition to cleaner forms of energy, you have to make sure that the planning is realistic and that the financing is there, and you have about $8.5 billion that a group of donors are working with the government to help ESCOM transition. These are some of the projects that we've embarked on, mostly renewable. So the Turkana I already mentioned. ESCOM is a key client of the bank.
as they transition, we are supporting them with their transition plans. And many countries, especially landlocked countries, are also replacing the diesel and heavy fuel generation sets with, say, gas, and then eventually renewables. At this juncture, I'd just like to cast our mind back to the collaboration we had with APOA when we did the study on power sector reforms, looking at the past decade from 2008 to 2018. And these are some of the key takeaways that came out of this study. That the standard reform model is still relevant to boost sector performance, that it's not one size fits all. You need a combination of best fit approaches depending on the country or market. It has to be an inclusive consultation process involving extensive dialogue with key political actors, private sector, etc. You must also have incentives and structures for improving utility governance and management. Decentralized energy systems are also becoming more frequent and larger, and we are seeing new business models being developed. So things like prosumers and things like that. Last but not the least, regional integration and power trade is key. Countries with excess renewable energy can support countries with energy deficits and those using high polluting generation sources. And transmission infrastructure is the key. Some people go as far as saying that without transmission, there's no transition to the green future that we want. This slide basically shows what people thought in 2019 as to how long it will take for some of these things to impact our power sectors. So on the far left, it was clear that new payment technologies, mini grids and new electrification models, competitive procurement, and the growing share of renewable energy was already happening, meaning the transition had already started in Africa. But only some thought that by 2025, consumers becoming prosumers would be more prevalent, and that we'll see more renewable energy technologies like solar and wind in the energy mix, with more distributed energy resources also in the energy mix. And that by 2030, renewables and storage technology would have developed to the extent that you can have some or limited baseload from these technologies. I think the jury is still out. The impact of COVID-19 has not helped. So looking at the next wave of reforms, these are some of the issues that came through. And taking the impact of COVID on the utilities, we feel that a structured approach to growing utility and member country debt management is very, very important. The countries are broke, the utilities are broke. So how do we take care of this debt management problem that has led to arrears in many instances? We will need to adopt more public-private partnerships because the governments cannot do it all. Energy security is extremely important, as we've seen with the impact of the Russia-Ukraine war. The issue of cost-reflective tariffs with realistic transition plans based on smart subsidies cannot be overemphasized. You cannot be selling power for less than your production costs, because that means you're dipping into government and taxpayers' money to pay for people who are connected. It means our rural folk who have no electricity are subsidizing our urban folk that can better afford electricity. So this issue of smart subsidies that are targeted is extremely important. I already talked about the importance of transmission interconnectors that are physical and also regional power markets. And this is where the Continental Power System Master Plan comes in, and the Africa Single Electricity Market, which ADB is already supporting. Universal access to electricity by 2030, I don't think that will happen. We already saw that only about 82% will be connected by 2040, but some countries and regions may achieve that. So going forward, what will the next wave of reforms include? We believe it will build on the gains realized to date, but after reflecting on the critical success and failure factors,
the focus should be more on operational efficiency, improved governance, transparency, improved technical performance, and financial sustainability. These are basically the what we call the sustainable utility transformation pillars that the bank is working on. And a good example is where we are partnering with the World Bank and APUA on something called Upbeat, the Upbeat platform, utility performance and behavior in electricity in Africa today. We've completed phase 1, the platform is up and running, and we are currently working on phase 2. Last but not the least, I just thought I'll also highlight some of the pillars that we think are still relevant as we look into the future, noting that the past reforms are not necessarily a good predictor of what the future reforms should be and what the future should be. We can create the future we want. But nonetheless, improved sector governance, we feel, is the #1 pillar, right from the policy level at the head of state level, right down to the minister and project level. And the role of the ministers of finance and energy being at the same information level will be critical, because finance pays the bills and the energy ministers have the responsibility for delivery. Any mismatch will cause a lot of problems that we're already seeing. The importance of least cost integrated resource planning cannot be overemphasized. As renewable energies increase their penetration in the energy mix, both in terms of installed and available capacity, and more importantly, energy produced and traded. Planning will be critical, but it's not enough to plan. As you plan, you must make sure that the human capital development is there, that the required skills at the right level, across the power value chain, from the policy level to the project level, are there. And that is where we're also partnering with APUA on the ANSI, African centers of excellence across the continent. We have 10. And we also want to make sure that the power pools also have the right skills. And this is where we collaborate with AUDA, NEPA, APUA, and other partners to develop skills in the power pools. Sector reforms I've talked about, but the key thing again is your tariff policy and the transition plan being realistic, and also developing the power markets in a realistic way such that the market participants, that are mainly the utilities, are credit worthy and can perform trade without dipping into the coffers of their governments. There are many ideas that are coming up in terms of whether you use or how do you blend national guarantee products or regional guarantee products, and there are different models across the world which we are looking at. And last but not the least, again, is harmonizing standards and performance and monitoring and evaluation and reporting. Again, if you look at the Upbeat platform, you can begin to start asking questions. Why is utility so-and-so having 35% losses and another one 15 or 20, et cetera, et cetera. So we feel that sort of collaboration is important. And I hope I've given a good summary of the areas in which the African Development Bank can work with its partners on all of you to ensure energy security and electricity that is affordable and accessible. Thank you. Thank you so much, Director. This presentation is very complete, exhaustive, and insightful. All the instruments that are found to support this journey to the development of the market. Also, what the bank is doing to foster the development of the power sector, and we appreciate the support of your department with APUA, what we are doing, and it's just a beginning of what will be happening in the long way. It's 6th of June, where we will continue discussing this issue, because our CEO have to know the right way to go for the sustainable utility, the power utility of the future that we are all focusing. Regarding the time, we started at a 1:15. Now we have 10 minutes left. First of all, I would suggest all our participants
to send all questions that they will have on those presentations to the General Secretariat. We'll make sure that we get the response and we circulate. First, we'll circulate all the questions of everybody and all the answers that will be given to the question. But nevertheless, I will open just for one or two questions, if there's any, to our speakers. Because the first question that I received in the chat box was for WAP. La question, c'était comment l'ouverture à la concurrence va se faire. Parce que le SGWAP a parlé d'ouverture à la concurrence, qui est une étape qui vient, comment ça va se faire au niveau des pays. Oui, je peux y aller. Tout à fait, tout à fait. Voilà, merci DG. Donc, alors, je crois que la question, il y a deux volets. Il a dit et dans les pays et au niveau régional, si j'ai bien lu. Je l'ai lu aussi, je crois. Tout à fait. Alors, tout à fait. Au niveau des pays, bon, cela se fait déjà dans les pays où il y a le marché. Disons, c'est pas, le WAP ne s'occupe pas de ce qui se passe au niveau interne des pays. Ça, c'est donc le marché intérieur qui a ses règles également et qui vont donc qui s'exécutent suivant sa réglementation. Maintenant, au niveau régional, nous avons donc notre centre de gestion, si vous voulez, du marché, le CIC, Centre d'information et de coordination, qui gère le marché. Quand nous allons passer à la phase concurrentielle du marché, nous allons commencer par la phase que nous appelons le marché du jour à l'avance ou le day ahead market. Ça veut dire quoi? En ce moment, on va fixer dans la journée, mettons 10 heures, c'est un exemple, on n'a pas encore arrêté cela, on dit à 10 heures, toutes les offres seront reçues jusqu'à 10 heures, par exemple. Donc, si vous êtes un opérateur de notre marché et que vous avez de l'énergie à vendre, vous indiquerez donc la quantité d'énergie que vous avez à vendre, pendant quelle période. Donc, si c'est une quantité qui peut varier, vous l'indiquez aussi. Et vous indiquez aussi les prix de vente les prix de vente que vous avez, maxi, mini, des choses comme ça. Alors, ceux qui ont aussi des besoins d'achat, donc les opérateurs qui ont besoin d'acheter de l'énergie vont dans le même temps, donc avec date limite à 10 heures par exemple, vous dire, voilà, moi j'ai besoin d'acheter, mettons, pendant 2 heures, de 10 heures, enfin de 11 heures à 14 heures, par exemple, j'ai besoin d'acheter tant, ainsi de suite, et vous indiquez un prix. Et après tout cela, nous allons donc, pour les gestionnaires du réseau de transport, pour ceux à qui appartiennent les lignes de transport, là, c'est comme si notre CIC avait toutes les lignes de transport à disposition et qui va donc utiliser ces lignes-là pour faire les transactions. Après avoir reçu donc les offres d'achat, les offres de vente, alors on fait tourner le logiciel et finalement, on arrive à un prix de vente qui sera donné et ce prix de vente-là sera appliqué à toutes les transactions. Ça me fait penser tout de suite à ce qui avait été dit plus haut concernant le coût marginal. Bon, donc, on a un prix de vente qui est sorti et ensuite, on fera les allocations. Donc, chaque opérateur qui veut acheter saura de telle heure à telle heure, il recevra telle quantité d'énergie de tel opérateur dans tel pays. Et finalement, après ces allocations, bien sûr, on les notifie aux opérateurs qui vont vérifier les différentes propositions, qui vont donc se déterminer là-dessus et on confirme. Et la transaction pourra donc se faire dans la période de demain, si on a dit à partir de 11 heures, donc de 11 heures jusqu'à 10 heures, la journée de demain, le marché va se faire. C'est comme ça que cette concurrence-là va se faire. Et quand nous allons passer à la troisième phase du marché, là, où on va plus faire les transactions disons, concurrentiel sur la journée, mais ça se fera à l'heure et on ira plus loin encore. Il y a d'autres formes qui vont venir. Donc, c'est un peu ce principe-là, donc comme la bourse, si vous voulez. Voilà, c'est comme la bourse. Donc, ceux qui ont Merci beaucoup. achètent, ceux qui ont à vendre, on vend.
Merci. C'est effectivement la bourse de l'électricité. Dr. Toala, Director Bachi talked about all the instruments available, also mentioned one interesting thing, that gas is a transition fuel, and also that the transmission and interconnection will be very key for the single electricity market. What do you think about the instrument that Director Bashi talked about? Is already Audanipa tapping into those instruments, or are the country to take care about this leverage, to leverage financing for the system? Dr. Tuela? Thank you. Sorry, I missed the last part of the question. I was saying that all the instrument, the equity contribution, is that at the African level that Audanipa will be having this engagement with the bank, or the country individually should go for this arrangement with the African Development Bank? That's an interesting question, and I'm glad the Director Bachi is in the meeting as well. I think typically our approach is that we of course do work with the member states and the project owners in terms of preparing the projects, and it really depends very much on where the projects are at in terms of their readiness. What we find, for instance, with a lot of the PIDA projects is that they're very much in the pre-feasibility stage, so very early stage, and a lot of work is needed in terms of preparing those projects even to access project preparation facilities and funds. And so we work with the project owners to get them to that stage where they can access the project preparation funds. Once they get past that stage, we would then also work with the different financing institutions to sort of see how best to structure the projects, but also then to mobilize the resources. But clearly we have to work hand in hand with the member states, with the regional institutions that are supporting the member states, and then of course with the African Development Bank and other financiers as well. Thank you so much. I feel that the presentation made by the bank today is very, helpful, and also giving hope that the mobilizing fund, the fund to mobilize to reach the universal access is not easy, like you mentioned. So the country and the financing summit of Dakar, the real outcome is that member states should mobilize funds before asking that for support of any organism. This is very crucial. So that is one takeaway from Dakar, and I would like the Director Bashi to come on that one. Yeah, thank you, DG. I think Dr. Toela identified it. Typically, you have these PIDA projects or projects in the master plans of some of the power pools that are quite huge. If you take Batuka, Inga, Baines, some of these projects, and you need a lot of money to do the feasibility studies to make sure that they are well, that the feasibility studies are bankable. That means that the financiers, whether it's the development finance institutions like ADB, World Bank, etc., or more importantly, private parties where you have PPPs or IPPs, we look at these projects and finance them. So number one, the countries must prioritize energy in what we call the country strategy papers, meaning they must say for the next 3 years or so, working with ADB, energy will be a priority. Number two, since many of the projects affect more than one country, maybe 2, 3, or a cluster, each of those countries must prioritize energy so that they can benefit from what we call the regional envelopes. So for example, if a country borrows $100 million, if a group, that same $100 million, they could borrow
let's say 50, but then get another 50 through the regional envelope because they're collaborating with their neighbor or neighbors. So that's what I meant by the structuring. And once you can do that to prepare the project and it's bankable, when we say it's bankable, it means it can attract funds, either lending from the development finance institutions or for private sector participants like commercial banks or capital markets. So that's the difficulty. And the project finance approach is not easy because you need to go through a lot of hoops for private sector people to put their money in these infrastructure projects. Why? Because they want to make sure when they invest, they can also get their money out. So if the power sector is not liquid, the utilities are broke, then as I said earlier, it means the utilities cannot pay and they have to be backstopped by the governments, which is not efficient. So we need to think out of the box going forward. How do we complete the preparation of key regional projects that will have regional impacts? And that's the challenge. And it must be a PPP, a combination of DFI support. The countries must have skin in the game to make sure that we are not just producing studies for the sake of studies. We have piles and piles and piles of studies. So for me, that's not a waste of time. We must focus on what we call transformational projects that will have realistic and meaningful impacts in the clusters of countries that are cooperating. And that means cheap power, because without cheap power, your industry and your countries cannot compete. Increasingly clean power, if you have regional or renewable energy resources in your country or region, tap it so that you can get cheap climate finance to implement that project. And make sure you get the right people, the right advisors. Because if you don't have the right advisors, again, it's one step forward, two steps backwards. So again, we support countries to get world-class advisors, whether it's through the Africa Legal Support Facility or we embed, technical advisors that we provide for the governments. Because you should always remember the private sector has a lot of money. They can take care of themselves. The problem has been the government side. And if the agreement is not balanced, we see, contracts that unravel, litigation, going to court, threats of termination. And we don't want that. In any contract, you want everybody to be happy over the duration of the contract. Thank you. Thank you so much. So for that, we need to use Upbeat and ERI to support utility for good governance of the sector to be able to attract a private fund. We are coming to the end of this webinar. I must say that yesterday I have a talk with Ignacio, Professor Ignacio for the African School of Regulation. He told me that this webinar, this one on the development of regional market took 3 days webinar for them. They plan on 3 days. So for us to discuss 2 hours is very short, I know, but we are all very busy in your business. So make sure we be inviting you for the next webinar of the series. We'll never stop engaging with our member, our stakeholders to prepare the African electricity market. So using the outcome and the lesson learned from other regions to help us to have less error in what we are doing. So I would like to stop on that one and thank you all, esteemed speakers, participants. Informed that we were 55 people connected at the beginning. So I don't know if we can have our, video on for a photo. And if not, just we have the list. We will try to send you a report. And like I said, make sure you send us all the questions that you have so that we can engage with the speaker to have an answer and continue exchanging on that one. Thank you so much. And I wish we meet for
those invited will join us to Malawi, Lilongwe, from 3 to 8 June, where we have our annual meeting, the scientific committee, the steering committee of ANSI, the APOA, AFDB, Utility CEO Forum, and the General Assembly of APOA to conclude on the under the patronage of the ADB Vice President and the Minister of Energy of Malawi. Thank you so much. Thank you. Thank you, Andres. We appreciate your support. Thank you. Bye-bye, DJ. Bye. Bye, thank Merci, you. Président. Merci Thank beaucoup. you, Merci, DG. Meeting soon and the next STC. Yeah. Merci, Président. Bye. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.